Hello everyone, good evening. Welcome to Let's Update Language Academy's yet another speaking session. This is me, Priyanka from Let's Update Language Academy. Now, we have a card and the explanation. What is the difference in the before that, hi all, and as I always mention to you, please respond and please give me responses as well as your messages. So I feel very active here. Okay. So yeah, we have started it. Join I'll wait for a while. Before that, we have started. Vacation. We actually have a small vacation, Easter vacation. But and OET examinations continue. Crash courses. So you can join the crash courses for the examination in April as well as March. Already 25th crash course it's closed and next week exam and after that we have exams in April May crash courses in seats open you can actually join to that. Okay, then I hope everyone is having a good time and OET prepare useful because we are getting a lot of messages live. I could see some messages in the group in the live in and I do respond to that and thank you so much for the support that you've given and also for the suggestions that you put in. Each type of card discuss definitely opinion suggestions other include as you know Tuesday is speaking session, Wednesday is writing and Thursday is reading session. Actually preparing useful 3 modules on live free provide from the Let's Update Language Academy's Facebook, YouTube channels. Materials application download it's 17th or 18th card present. So you have enough materials and we'll be continuing with the same. Access preparation use students students response. We are so happy to get such messages and definitely that is a true booster for us. Actually, I used to see every live session. Thank you so much for your message. Sessions. Thank you for your active participation. Good evening, Priya. Good evening, Anjana. Okay, fine. So, yes, we could see many are joining. We'll start with a session. The session will start here. So, this session is presentation. So, presentation anyway, I'll start with the introduction part about. Okay. This is actually what kind of card and what is the introduction bullet points and the specialities, background information. So when I start a card for my 3 minutes, when I prepare a card for 3 minutes, what I always ask my students to do and what I personally do is I come from the setting to the first bullet point. Every setting and first bullet point jump because which gives me a better idea and 3 minutes preparation very effective and I help you. First bullet point is the task. We first first bullet point interlocutor, examiner, the task first bullet point. Our first bullet point in the base information. Okay? So we'll see. Atulya, good evening. Amal Raj, good evening. Amal, good evening. Hi. Alright, fine. So, we'll move forward anyway. Hospital outpatient clinic is first setting. Hospital outpatient clinic actually doesn't give us an idea what kind of card it is, known or unknown. Idea
അതുകൊണ്ട് തന്നെ it is important that we have to jump into the first bullet point. Hi Babita, good evening. Tell me good evening. Alright, good evening. Okay, so first bullet point നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ my next task അല്ലെങ്കിൽ what I do next as a next step is I look into the first bullet point. I jump here. I don't look into this part. ഞാൻ വേഗം തന്നെ വരിക ഈ ഒരു bullet point ലോട്ടായിരിക്കും. Okay, so I'll read it out. Confirm reason for patient's visit in bracket preoperative appointment before upper endoscopy. Find out how the patient is feeling. Okay, fine. So ഈ കൺഫേം വെച്ച് യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, കൺഫേം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഫുൾ സെൻറ്റൻസ്. ഒരു രീതി ഇതാണ്, കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്നാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്താണ്? ക്യാൻ സംവൺ കമൻറ്റ് ഇറ്റ്? ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി കൃഷ്ണ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ലക്ഷ്മി കൃഷ്ണ, ബബിത, സെൽമി എല്ലാവരുടെ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഐ എം ആസ്കിങ് ടു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ യൂഷ്വലി കൺഫേം വെച്ച് വേറൊരു രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ എനിവൺ ക്ലിക്സ് ഇറ്റ്, ഐ മീൻ ആർക്കെങ്കിലും അത് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ യു ക്യാൻ റാൻഡംലി നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കമൻറ്റ്. അപ്പോൾ what I wanted to intend to you is like first bullet point is so limited. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുമെന്നൊന്നുമില്ല. ഒരു 5-6 പോയിന്റ് മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ എല്ലാ ലൈവ് സെഷനിലും ഓരോ സെഷനിലും ഓരോരോ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് പഠിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പറയാം മാക്സിമം പോയൊരു 6 ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ കൂടുതലല്ലാതെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റും OET എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ 6 തന്നെയും പിന്നെയൊക്കെ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ഒരു കൃത്യമായൊരു ഹോൾഡ് വേണ്ടേ അല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണ്ടേ? ഓക്കെ, സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ടു യു. ഐ ഡിഡ് ഗെറ്റ് എനി ആൻസേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So I'll repeat the question once again. Confirm reason for patient's visit എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൺഫേം വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇഫ് എനിവൺ can comment, anyone have an idea, please do comment. Okay, ലക്ഷ്മി കൃഷ്ണയാണ് ലാസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് എനി അതർ ന്യൂ കമൻറ്റ്സ് പ്ലീസ് നോട്ടിഫൈ മീ. എന്നെ ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യണം വേറെ കമൻറ്റ് വന്നു എന്ന്. സംടൈംസ് ഐ മീൻ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഓൺ ടൈം. ഓക്കെ, എനിവേ അപ്പോൾ യെസ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഇട്ടോളൂ, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷനിൽ നോക്കിക്കോളാം. എനിവേ, കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. എന്താണ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളിവിടെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ളൊരു വാക്കല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ക് പേഷ്യൻറ്റ് ഒന്നും ചോദിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല. നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൺഫേം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു കൺഫേം. സോ നിങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു കാര്യത്തിനാണല്ലേ എന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിച്ച് കൺഫേം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ വി only need to just confirm what we have to say. Okay, I mean what the patient is here. ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബിഫോർ അപ്പർ എൻഡോസ്കോപ്പി. അതായത് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നൊരു സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നേ തന്നെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാണ്. വി ആർ നോട്ട് ആസ്കിങ് എനിത്തിങ്, we know it. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? How do we have to start our introduction? That's again an important point. അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ the question is how do we start this introduction? പ്രസൻറ്റേഷൻ ടൈമിൽ നമുക്കതൊന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് the name of the patient as it is known to you. For example, എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് പ്രസൻറ്റേഷന് വരുന്നത് മരിയാണ്. So suppose if I'm not wrong, you are Mariya, right? അല്ലെങ്കിൽ for my confirmation, could you please tell your name? Mariya എന്ന് പറയും. Mariya എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ okay Mariya, I understand that you are here to have after an appointment you are here for an appointment to have a pre-operative assessment before your upper endoscopy. അതിനു വേണ്ടി വന്നേക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു. We know it, we just confirm it. Okay, and then we are asking how the patient is feeling. That is again another question.
അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി, ഞാൻ കൺഫേം വെച്ച് വേറെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേം റീസൺ ഫോർ സീയിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർഡ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുന്ന കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ. അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ആർ വിസിറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഹിയർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് വിസിറ്റിംഗ് യു. അവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നതെന്നാണ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മളെ കാണാൻ വന്നത് ഇന്ന കാര്യത്തിനല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത്. ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് കൺഫേം. കൺഫേം എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Those students who are preparing, you can just note it down. രണ്ട് രീതിയിൽ നോൺ കേസസ് വരുന്നുണ്ട്, വേറെ രീതികളും ഉണ്ട്. ഞാൻ രണ്ട് രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മളെ കാണാൻ വന്ന എന്തിനാണ് നമ്മൾ മീൻസ് കൺഫേം ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യത്തിന് വന്നതല്ലേ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണാൻ വാർഡിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, ഹോം വിസിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് സിനാരിയോയിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണാൻ പോകാൻ നേരത്ത് what is the situation? I understand that you are here for dash and I am here. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് to check your progress. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് എന്തിനാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് എ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് കൺഫേം. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ ഓൾ. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തത് സ്ട്രെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളതാണ്. സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്ട്രെസ് ഓർ എംഫസൈസ് മോർ ഓർ ലെസ് ഹാസ് ഈ സെയിം മീനിങ്. സ്ട്രെസ് എന്നും എംഫസൈസ് എന്നും പറയുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരേ മീനിങ് ആണുള്ളത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മളിവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്? ഊന്നി പറയുക എന്ന് പറയും അല്ലേ? എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാം. പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാം. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്? Why you really have to stress the importance of procedure? Because the patient is not very serious about the procedure. That's the reason we are stressing it out. അപ്പോൾ how are you feeling എന്ന് ചോദിക്കാൻ നേരത്ത് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് എൻഡോസ്കോപ്പിനെ പറ്റി പറയും. ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും ഈസ് ഇറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നെസസറി ഫോർ മീ, ഓർ ഇത് ഇത്ര വലിയ കാര്യമാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദിസ് പ്രൊസീജിയർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? For accurate diagnosis, decision on appropriate treatment. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണെന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എൻഡോസ്കോപ്പി ഇസ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് അവയർനെസ് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ? ദി നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് again a question. ഒരു ചോദ്യമാണ്. I understood it from the first word. ആദ്യത്തെ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, സെൽമി ക്ലിയർ മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ആദ്യത്തെ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്കതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, എക്സ്പ്ലോർ, ചെക്ക്, ആസ്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസ് പൊതുവെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ എക്സ്പ്ലോർ, ആസ്ക്, ചെക്ക്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഇസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Explore reason for patient's reluctance to have procedure. Okay, previous experience of medical procedure, pain. Okay, so 3 reasons are നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Explore reasons for patient's reluctance to have the procedure. പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റിലക്റ്റൻസിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊരു ചോദ്യമാണെന്ന്. From the very word explore നിന്ന് തന്നെ it is very very easy for me to find it out that it is a question. എന്ത് ചോദ്യമാണ്? Why the patient is reluctant to have this procedure? Ask and clarify. അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Is it because of the experience, previous experience കൊണ്ടാണോ, അതോ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പേടിയുള്ളത് കൊണ്ടാണോ, അതോ പെയിനെ പറ്റി ഭയമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ? ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. ഓൾറൈറ്റ്, ആൻഡ് വിൽ സീ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ ഈ പ്രൊസീജിയറിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്ട്രെസ് ചെയ്തു. എന്താണ് കാരണം എന്ന് അന്വേഷിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്ത് കാരണമായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഇമീഡിയറ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. താഴെയുള്ള ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന്
അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്താണ്? Reassure patient about upper endoscopy procedure. So patient is worried about what? Patient is concerned about what? Endoscopy procedure. നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. Is it because of previous experience? Is it because of your fear? Or are you worried about the procedure? Or are you worried about the pain? Patient's answer എന്താണ്? അപ്പർ എൻഡോസ്കോപ്പി പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് വറീഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിന് അഷ്വറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്, ഉറപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ലൂക്കൽ അനസ്തേഷ്യ തന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യു വിൽ ബി അണ്ടർ സെഡേഷൻ, യു ഓൺലി ഫീൽ മിനിമൽ ഡിസ്കംഫർട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഷോർട്ട് പ്രൊസീജിയർ, കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ യൂഷ്വലി റെയർ. സോ try not to worry, or there's nothing to overly concern about this condition. Okay, അങ്ങനെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ സമാധാനിപ്പിച്ചു. We made the patient comfortable for that matter. Okay, now the next thing is outline level of care during endoscopy. We're again consoling the patient, making more comfortable by explaining the level of care that we provide to the patient. In the level of care ആണ് specialist team is there, don't worry, we have specialist team and we'll be monitoring 24/7, around the clock monitoring, or till you feel comfortable we'll be monitoring you. Okay, so that is what is explained and we are giving assurance. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ assurance കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പേഷ്യന്റിന്. Okay, that's very important. Now next thing is describe post procedure steps. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്. again a question, എന്തിനായിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, പേഷ്യന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. That's the reason we're explaining the post procedure steps to the patient. എന്തൊക്കെയാണ്? short period of recovery. Recovery time is very short period and we'll be discussing with the doctor regarding the discharge. So patient might have asked about the discharge, I think. So discharge will be when the patient is ready to tolerate the food and water, then the doctor will be making the discharge. Okay, and we're also giving information about the possible after effects. So once you are discharged, please take care of the after effects. What are they? Sore throat, there is a chance of sore throat. Then tiredness is another possibility. Slight pain when eating is another possibility. So take care of all these things എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്ന കാര്യം. Okay, so we're explaining the post procedure steps and to the after effects to the patient. Okay, so by this I guess the question and answer session is almost over. Patient ഇനി ഒന്നും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ we are reminding the patient. റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യാറ്. we just remind them. So patient ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. Now the last is something that we remind the patient. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെയാണ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? റിമൈൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് അബൌട്ട് പ്രീ പ്രൊസീജിയർ പ്രിപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു, പ്രീ പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റി നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പ്രീ പ്രൊസീജിയർ പ്രിപ്പറേഷനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫാസ്റ്റിംഗ് required 4 to 8 hours before the procedure and cessation of blood thinning medication will be given. Okay, so medication തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒരു 4 to 8 hours before നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, so these are the two things that the patient need to take care of before the procedure. So that's what is given. And also patient's consent for pre-operative checks. So patient appointment എടുത്തത് pre-operative checks and assessmentsന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, for taking the vital signs and establishing the medical fitness. So checking the mental fitness and also to check the vital signs. So ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നു. So that's the most important thing. അതാണ് നമ്മുടെ most important thing. അതിലാണ് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാർഡ്, ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ക്ലിയർ. ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം വ്യക്തമാണ്. പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്നും വ്യക്തമാണ്. സോ ഡ്യൂറിങ് 3 minutes ടൈം ആക്ച്വലി യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ദിസ് ക്ലാരിറ്റി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.
ഒരു 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ പേഷ്യൻ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നും കാർഡ് വൃത്തിയായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് കാർഡ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ yeah, continuous monitoring is important. Very good. Okay. Clear ആണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ? Was that clear to all? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. I'll be checking your message. Okay. Anyway. Alright, fine. So നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചോളൂ. I'll be checking in between. So ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പോകാൻ പോകുന്നത് പ്രസന്റേഷനിലോട്ടാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റേഴ്സിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ present ചെയ്യാനുള്ളത് Mariya ma'am ആണ്. So I invite Mariya ma'am join me for the presentation session. Hi, good evening. Good evening. So okay, എങ്ങനെയുണ്ട് കാർഡ്? നല്ല കാർഡാണ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർഡാണ് അല്ലേ? It is fine actually. എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, so you will be act as a interlocutor here. Yes. And I'll be the nurse. Okay, fine. So I've explained the card. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനായിരിക്കും nurse. And yeah, clear ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Thank you so much. If you have any doubts or queries, you can ask in between or after this class. ഇനി നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ you can ask me directly. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അല്ലേ? Okay, fine. So we'll start. Okay, so നമുക്ക് ടൈമർ എടുക്കാം. Do you have any points to add? നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ദേ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദിസ് കാർഡ് സൂൺ. ഉടനെ ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ. Anyway, so we'll start session. Usually we have 3 minutes as a preparation time. So 3 minutes നമ്മൾ ഈ കാർഡിനെ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കാണുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്തോ ഒരു കാര്യം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. റിയഷർ കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺഡ് ആണ്, വറീഡ് ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ കാർഡിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. Hello. Hi. My name is Priyanka. I'm one of the registered nurses working in this outpatient clinic. If I'm not wrong, this is Mariya. Am I right? Yes. Okay, Mariya. I understand that you're here to have your preoperative assessment and you already had an appointment with us. Again, have an appointment with us. So you are going to have an upper endoscopy. Am I right? Yes. Okay. So, how are you feeling right now, Mariya? Well, nurse, actually I'm really worried about having this endoscopy and I think about not going ahead with it. Well, I'm so sorry to hear that you're quite worried about this endoscopy. But let me tell you that this procedure is very important at this point of time because it will help you to understand the accurate diagnosis, what exactly is the problem that is bothering you, and also it will give you an appropriate decision. The doctor can decide the appropriate treatment for you. But I do understand that this worry is totally common. So I would like to know what is your reason behind your refusal to have this procedure. Is it because of the previous treatment experience, or are you worried about the procedure as a whole, or is it because of the pain that you are worried about? Well, actually I never had this operation this one before. So I'm really worried about having something putting down to my throat. Yeah, that's very common and I totally understand your concern, but I can assure you with this endoscopy procedure, this will be done only under local anesthesia. So you will be sedated. Even something is put inside, you won't be aware about it. Okay. So you will be sedated and then you will have some minimal manageable discomfort. Okay, you not have to worry much about it, and it's a very short procedure and complication is very, very rare for it. Okay, so I would say there is nothing to be overly concerned about this procedure. Okay, and the level of care that we provide for this endoscopy is like there will be a specialist team to assist you. So we'll be monitoring you throughout the procedure and also after the procedure. So you can be very comfortable and calm regarding this procedure. Okay, I feel actually better about having this endoscopy now. But I would like to know that whether I need to stay in the hospital for long. Well, that's a very genuine concern from your side regarding the stay in the hospital.
I can explain to you about the procedure steps, so it would be better for you. Actually, the required period is very, very short. Like we'll discuss with the doctor, and once you're able to tolerate the food as well as the water, if you're ready to intake, then a doctor will be discussing about the discharge. So it won't take much time. Okay, and I can explain to you also regarding the after effects. Once you are discharged, when you go home, please take care of the after effects. Okay? You might experience some sore throat because something is put inside to you. So you might experience some sore throat, or tiredness because we have given you anesthesia, so local anesthesia. So you might find a bit tired. Maybe some slight pain while eating, but I can assure you that these all can be managed. Okay. Alright, so anything else would you like to know? No, nurse. Actually, it's very good to have this more information regarding this endoscopy, so that I know that what to expect now. Okay, I'm so happy to hear about it. Now, I would like to remind you regarding what all things you need to do before the surgery. Can I explain to you regarding that? Sure. I hope you know it better, but I'll remind you once again. First of all, fasting is very important, otherwise we don't get a clear result. So please do fast before the procedure. The fasting required is about 4 to 8 hours before the procedure. Okay? And we'll also be giving blood thinning medication. Okay? Medication for the cessation of blood thinning. Okay? So that will be provided to you. Is it fine? Yes, nurse, that's really fine to me. Okay, fine. So can I proceed with the preoperative checks? Sure. I think these all informations are very beneficial for me to understand regarding this procedure. So I hope that I will just move ahead with this. Okay, so I'll also explain you regarding this preoperative checks, like we'll be checking your vital signs and also we'll be establishing the medical fitness. So can I carry on with that? Sure. Thank you so much for your cooperation. I hope now you're feeling very relaxed and revealed about this procedure. And do not worry about the procedure. We all are here to help you. This is a very simple procedure. As I mentioned, the complication is very rare, and we'll be here with you. So I'll proceed with starting with the vital signs. Okay? Okay. So much. Thank you. Wow. Okay, so alright, fine. So that was it. Very good. I think it is very interactive kind of card, I guess. വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എനിക്കും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആസ് ഐ മെൻഷൻ, എപ്പോഴും പല ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ലാംഗ്വേജിനോട് ഇച്ചിരി കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തവരുണ്ടാവും. വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന കാർഡ് 3 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ടാതെ അപ്പൊ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടാകും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രം കൊണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടാകും. സോ ആവറേജ്, ബിലോ ആവറേജ്, എക്സലന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പം ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. സ്ട്രെസ് എന്ന് കണ്ടാൽ അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? റിയഷ്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള സെൻറ്റൻസ്, റിയഷ്യൂറിന് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മളൊരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷനാണ്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, മരിയ, ഐ എം വെരി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് മരിയ. സോ എനിക്ക് വളരെ നമ്മൾ ഡെയിലി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് മരിയോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്. But then what I think is I will explain to you എന്നുള്ളത് I think I have used it more than twice. ഒരു 2-ൽ കൂടുതൽ വട്ടം ഉപയോഗിച്ചു, which I don't recommend to you. Okay, any other thing that you want to put in? എനിക്കൊരു ഹാപ്പി ആയിട്ട് പറയാൻ തോന്നുന്ന കാര്യം, ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ചിലവര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചിലവരിങ്ങനെ കാർഡ് വന്നിട്ട് എന്താണോ അതിലുള്ളത് അത് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ മാം അങ്ങനെയല്ല. ആക്ച്വലി കാർഡ് എന്താണോ അത് മാമിന് അറിഞ്ഞിട്ട് മാമിൻ്റെതായ വേർഡ്സ്, അത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര പേഷ്യൻറ്റിനെ ഭയങ്കര കംഫോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു നേഴ്സ് ഒരു പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാം സംസാരിക്കുന്നത്. സോ അത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഞാനാണെങ്കിലും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എല്ലാവരും അത് ഭയങ്കര അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പക്ഷേ വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ഇസ് ഐ എം നോട്ട് എ നേഴ്സ്. സോ പക്ഷേ അനസ്തേഷ്യയുടെ ആയിരിക്കും സഡേഷൻ, അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ടയർഡ്നെസ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടൊക്കെ വളരെ ശീലമാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു എവറി കോമൺ മാൻ.
സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനൊരു നാസ് ആവണം എന്ന്, ഐ മീൻ ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഗിവൺ ഇറ്റ് വെരി പെർട്ടിക്കുലർലി ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. കൃത്യമായി എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി കാർഡുകൾ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം മെഡിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. സോ എവറിത്തിങ്, വാട്ട് ഈസ് ബിഹൈൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇസ് പ്രാക്ടീസ്. ഡിഫറെൻറ്റ് കാർഡ്സ് ചെയ്യുക. നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഒരു കാർഡ് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കരുത്. എക്സാമിന് മേ ബി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് കൂടാതെ വേറൊരു കാർഡ് കിട്ടും, അതേ സിമിലർ വേർഡ്സ് കിട്ടും. സോ ഒരു വട്ടം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല, ഒരു പോയിന്റ് ഒക്കെ എനിക്ക് തെറ്റിയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് മാറ്റി വെക്കരുത്. യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ അഗൈൻ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഗുഡ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് കാർഡ്. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Important information. Okay, so during exam okay, there's one question. During exam, the card will be in our hands and while discussing with the examiner. Definitely, you will have this card. You can look at the card. ഈ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കി പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഐ കോണ്ടാക്ട് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി. ഞാൻ ഐ കോണ്ടാക്ട് നെസസറി അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡു നോട്ട് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ആയിരിക്കും എക്സാമിനർ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ഇസ് നോട്ട് പുട്ടിങ് എനി മാർക്സ് ഫോർ യു. പക്ഷേ ഐ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഐ കോണ്ടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അതല്ല, ഇൻഫർമേഷനിൽ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളവർ ഐ കോണ്ടാക്ട് പോലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വോയിസ് സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കണം, ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഐ കോണ്ടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തത് ആ വോയിസിൽ അറിയാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ റെക്കോർഡഡ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും എക്സാമിനർ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാർഡിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതി വെക്കാം. യു കെൻ ഈവൻ റൈറ്റ് ഇൻ മലയാളം ഫോർ യുവർ കംഫർട്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ബി ഇൻ ഫ്ലുവൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് you can be very comfortable with the card. കാർഡുമായിട്ട് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ. So any other questions you can ask? That was a good question. Okay, thank you ma'am, nice presentation, thank you so much. Okay, thank you so much to all. Thank you Priya, thank you Salmi and Leju. Okay ma'am, എല്ലാവർക്കും thank you പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Okay, so that's it, we'll wind up. So this is Priyanka, This is Mariya signing out. Bye.